Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa mokgweetsi baemedi ba mafatshe a Seychelles, Lesotho, Cyprus, Indonesia le Gambia. Seromamowa wireless go bolelwa se santse se le botlhokwa mo go anamiseng mananeo le dikitsiso jalo jalo. Phenyo ya Joining Galaxy kgatlhanong le traffic ha ile gore ka fenya ka moso e ka ba thusa jalo go nna kwa setlhweng sa loko ya BPL. Wetso ka tsheko ga kena yo tolokolang ka puo ya diatla me ga re tsena mo dikganyeng. Baemedi ba mafatshe a Seychelles, Lesotho, Cyprus, Indonesia le the Gambia ba tlotse ba ipegile ko ofising ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Gone ko baemedi ba mafatshe a ba itlamile go tsweledisa le go atolosa botsalano jwa mafatshe le tirisano mmogo mo dikarolong tse di harologaneng tsa ditlhabolo go netefatsa jalo katlego gore batho ba mafatshe a ba tle ba ungwelwe. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na ka ya botlhokwa jwa go atolosa botsalano le mafatshe mo dintlheng di akaretsa mahama go dira ka methale e mešwa ya maranyane le mehama ya thuto papadi le peeletso gareng ga e mengwe o tshedie o nkabetse wa bega. Lehatsi leno le na le diofisi tsa boemedi jwa mahatshe a mangwe mono le tsa lone kwa moseja e le sekao sa maitamo a lone a go tswelela pele le go atolosa kgolo le kemedi ya one mo mahatsheng. Le na le botsalano le mahatshe ka go harologana a na le dikeletso tse di tsamaelanang tsa go thabologa mmogo. You have been resolute as a people in deepening democratic dispensation and behavior. And so the transition for us was very refreshing. It was peaceful and notable. And we worked very well with the previous government as much as we worked very well with the current government. And Botswana wishes for much more to be done. And with your appointment and particularly your competence, I expect a lot more to be done in the area of trade, in the area of tourism, education, and really to bolster the bilateral relations so that we grow them. Go atolosa tirisano mo go tsa bojanala le thuto le la Botswana ke nngwe ya tsa mahatshe a dieletsang. And even yesterday with the minister, we were saying let's revive this idea of a two-center holiday destination. Yes. Fisheries as well, I'm mindful of your decision to bring aquaculture, because we also are, as you know, we depend a lot on fisheries. It's the second economy. tse sentse di le teng pakeng tsa Botswana le Lesotho ge a ditisa go feta di be matla. Batswana le Basotho ba na le history jalo ka go bile ntate go tloa ka nako ya gale go santsana re na le boleswa. Tourism and cooperation between our tertiary education institutions of the private and the public sector as well. Thanks very much for reminding me the historical background of our relations. Mahatshe a the Gambia le Indonesia one a re go beeletsa mo beng gaeng go tsamaisa itsholelo ke sengwe se se ka sekasekwang. My main mission here is to enhance the bilateral cooperation in every sector, including, of course, the people-to-people contact between the two countries. We would like to explore on trade, mining, because Gambia and we have also oil and gas. We discovered also petroleum, gas in the Gambia, and also tourism and cultural heritage. Thabologo ya lehatsi leno e beile mo maitamong le ditogamano tsa lehatsi ka go harologana jaaka melao e tsamaisang lehatsi ga mmogo le ditumalano tsa mahatshe-hatshe tsotlhe di bereka e le ngata e le nngwe go tsamaisa mananeo a dithabololo ga mmogo le kemedi ya lone go ralla lehatsi. O tshedile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o bile gape a mogala baemedi ba mafatshe a Pakistan, Lithuania ga mmogo le ba mafatshe a Belarus le Poland mono. Gone ko baemedi ba supile keletso ya go dirisana le go abelana kunkuru le lehatse la Botswana mo mererong ya tlhabololo itsholelo go akaretswa dintlha tsa temothuo le tse di amang le go atolosa botsalano jwa mafatshe mo kgaolong le mo mafatsheng ka bophara. O tshedile Onkabetse o a tswelela.
Botswana o tsepame mo maitamong a go dirisana le go tsalana le mahatshe a mo kgaolong le ko mahatshehatsheng e le bonthabongwe jwa go goga tswelelopele ya lone ya senela ruri ga bo go se thona gore lehatshe leno la atolose tirisano ya lone mo dintheng tse di thabollo tse di tla sologelang molemo beng gae le itshulelo tsa mahatshe. Probable, potential, realizable, expanded cooperation based on our comparative advantages. Belarus is well known for its significant performance and output in the production of a rare, very much needed product, fertilizers. We do not have adequacy of machinery and all that goes with making machinery work efficiently in the human capital space. And that's where I would think, Mr. Ambassador, you could spend your time profitably. We have a new agricultural program we just launched, a very ambitious one. And we are going to launch a very ambitious livestock. The other one was crop livestock enhanced program in April. Both of them can benefit from what you've been through and what you do so well. Lahatshe la Pakistan le heta itshulelo ka dikarolo di le mmalwa di akaretsa go dirwa ga dijo le melemo ka jalo e le tsala e lehatshe leno le thokang bobe la Lithuania le lone le ka thusa mo go atolose mhamo wa kgotetso wa monogae. I assure you that I'll work day and night for strengthening of our bilateral cooperation for the mutual benefit of our two countries. And as you said, we are partners in many regional and international organizations. We'll continue our cooperation at multilateral forums also, and we'll strengthen our bilateral cooperation also. So I'm fully committed to further expanding opportunities for economic partnerships, for cooperation in renewable energy, in promotion of academic exchanges, people-to-people contacts. As you rightly mentioned, we have quite extensive transition experience, and we are ready to share. Lehatshe la Belarus ke la itshulelo e ha godimo e leng go lehatshe leno le batang go ipona le le teng. La Poland lone le tsamaisiwa ke mehama e harologaneng le mmaraka o itshetetseng. Lehatshe leno le kaangwa go le gontsi mo go one. I think we have to increase our level of cooperation in political sphere. We have to support each other more international arena. We have to exchange political consultation regularly. And I propose to establish joint commission on trade and economy. We are looking forward to cooperation in various areas. One of them is diamond industry. Banknotes is a different, yes. The Polish security paper. Companies in the security space are doing very well. Yes, yes. So I hope they will run for tender or a few tenders in Botswana, and also food industry is interested. Mahatsa otlhe a ka noga moro segolobogolo ka ebile a betilwe ka maitamo a puso ya batho ka batho ga mmogo le go thabolla itshulelo le batho sengwe se se botlhokwa mo go atoloseng maitamo magolo a go bona lehatshe leno le le ko mankaleng. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Kanyengwe ke reng moatlhodi wa kgotla kgolo ya ditsheko ya Gaborone Justice Barnabas Nyamazabo o tsholetse kopo ya tautona wa pele wa lefatshe leno Lieutenant General Dr. Kama ya gore lekgotla le segele ko tlhokomelato ya lebisitsweng ya go fitlhelwa ka ditlhobolo le marumo e se ka fa molaong. Justice Barnabas Nyamazabo o laotse gore tautona wa pele Kama a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa tsheko. O nkutile thamage le wa betseng pulubusi ka pego.
e ne ya re ka kgwedi ya Phalane ka ngwaga 2021 kgotla ya ditsheko ya laola gore mephato ya itshireletso e phuruputse matlo a tautona wa pele Seretse-Khama Ian Khama go sena go lemogwa fa ene le mookamelekana la tseo ditlholo la DIS wa pele Colonel Isaac Kgosi ba na le tlhobolo e se ka fa molaong. Mephato ya itshireletso e lemogile e sena go fiwa ya go phuruputsa gore tetla eo e ne sa akaretsa bonno jwa ga Rre Khama jo bo tumileng ka leina la State House 4. Mephato ya itshireletso e ne ya tsibosa Rre Khama gore o tshwantse a rolela ditlhobo le marumo ao pele kgwedi ya Ngwanatsele e hara bobedi ka ngwaga 2021 mme ka bomadimabe ntleng le go tsibosa batlhotlhomisi kana go rolela ditlhobolo tseo ka tsatsi le le beilweng Rre Khama o ne a tshabela ko lefatsheng la Aforika Borwa kwa nnang teng le mo nakong eno. Rre Khama o ne a kopa lekgotla go tsholla melato yotlhe ya e lebisitsweng ya go fitlhela ka ditlhobolo e se ka fa molaong ka a ne a re ga gona bosupi bope jo bo tsepameng jo bo mo amanyang le melato ya e lebisitsweng. Lekgotla la bosekisi le bolela fa kopo ya ga Rre Khama e dirilwe pele ga nako le gore ene ke serukutli se se tshabileng molato mono gae ebile ga ana tshwanelo epe ya go kopa kgotla epe fela mo Botswana go mo reetsa. Lekgotla le dumalane le gore tautona wa pele Rre Khama ke motshabi mo lefatsheng leno yo o tshabileng ka kitso ya gore o santse a tlhomisiwa mme ga ise a nne teng go arabela melato ya gagwe. Moatlhodi Nyamazabo o tsholotse kopo ya ga Rre Khama mme a laola gore a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa tsheko e. Re sa le foo Colonel Isaac Kgosi o laotswe go duela bontlha bongwe jwa ditshenyegelo tsa kopo ya gagwe kwa kgotleng ya boikuelo ya neng a iphuaganya. O nkutlwile Tamage, BTV News, Gaborone. Lekgotla la dikereke la Botswana Council of Churches la re le ikaeletse go tlhama komiti e tla itebaganyang jalo le kabo ya madi a setšhaba go sekaseka gore a dirisiwa sentle. Se se tla morago ga gore lekgotla leo la dikereke le kopane go tla go sekaseka kabo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-2025 e dirilweng bošweng mono toropokgolo Gaborone. Ke o lopile Mabina le Tsholofelo Tombale ka pego. Lekgotla la dikereke la Botswana le tswa kgakala le sekaseka dipego tsa kabo ya madi a setšhaba tse di ntshiwang ke matona a lephata la madi mme le itemogetse bonnya mo go diragatseng mananeo a a beilweng pele mo dipegong tseo jaaka go tlhabolola dikago. Le fa go ntse jalo go ntshitswe mogopolo wa go thama komiti e ka sekasekang kabo ya madi ya baeteledipele ba dikereke go thusa go tokafatsa tiragatso ya mananeo. We must also acknowledge and admit that participation over the years has been limited to budget speech analysis after its presentation by the Minister of Finance. But funds permitting, we desire to be more proactive through a budget tracking and policy review process. Because in that way, then we'll be able to actively participate in the processes that build, that work towards the, the development of the national budget. Lekalana la Citizen Entrepreneurial Development Agency le na le tsene dipuisano tse o ne wa tlhalosa ka mananeo a leng teng a tsamaelana le a mo pegong ya kabo ya madi a setšhaba. Agricultural development, 2.82 billion has been set aside for agricultural development. And Rona, what do we do? We've been given the leeway to do what we call a horticultural market. Horticultural market, Rona will see that. Government has set aside money for us to do a market. Because why? No really money. Loali. Melo lezi rule. Lo lezi rule ya lo likula hadina lo la he. Lo na lo la lo batu wasili. Why? Because the market is disjointed. The market is fragmented. The development managers and others should ensure that some of the smaller projects that would be hired of the smaller contractors should be labor intensive to ensure that the local economy benefits by money going into the local economy. And we should go back to a model where at least 30% of procurement must benefit the local companies and local organizations. Lekgotla la dikereke le na la gatela gore go sekasekwa ga kabo ya madi a setšhaba go tsamaelana le seabe sa bone sa go nna badiredi ba setšhaba. Lekgotla le tshepisitse go tswelela go nna le seabe mo tlhabololong ya itsholelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
tsatsi la gompieno le monate la sewelawela le mowa seroma mowa le letsatsi le mo go lone dibui mo segopotsong sa ngwaga ono mo letsatsing le la mafatshe-fatshe la seroma mowa kwa Shakawe mosong ono di gateletse gore seroma mowa se santse se le botlhokwa hela thata mo go anamiseng dikitso le melaetsa le ntswa go na le kgolo ya maranyane a internet le social media. Mogolwane wa lekalana la lekgotla la mafatshe la thuto baranyane le ngwao UNESCO re itseng kola gobe a re seroma mowa se botlhokwa ebile se fitlhelela gautshwanyane le kgakajana ka melaetsa le dikitsiso tse di amang matshelo a batho tsatsi le letsatsi. Pego ka tsholofelo Tombale. Seroma mowa mo nakong eno go tlhalisiwa fa se na le dingwaga tse di ka fetang lekgolo ntse se le teng. E re ka lefatshe ka bophara le keteka letsatsi la diromamowa le le tshegediwang ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Tlhakole a le 13. Le fa go ntse jalo mo nakong eno le ketekwa mo dinakong tse di fetogang tsa tiriso ya maranyane a tshwana a internet a tsweletse ka go oketsega ka e le mamoratwa. Le fa go ntse jalo kwa moletlong wa monongwaga kwa motseng wa Shakawe go senogile fa seromamowa e santse e le mamoratwa. Despite the growing influence of the internet and social networks, radio continues to be a prime source of information and entertainment. It is estimated that over 4 billion people listen to it. Radio is the medium that reaches places others do not. While almost a third of the population did not have a decent internet connection in 2023, a proportion that rises to half of the population in rural areas, radio is more inclusive and accessible. Radio is a very convenient tool, very convenient utility. Kaur awa ya morakeng o hitela radio. La o le go khuting, o khuting deep in the Okavango. O le mo khuting o ile o tshwara dithapi. O kgona go reetsa radio ha o leng teng. So ga gona excuse ya gore nya kone ke le teng radio e itaereng gongwe le gongwe ha o leng teng o kgona go bula radio o utwa gore go diragala eng mo lehatsing. Lephata la ditlhaletsanyo dikitso le maranyane le lona le na la akgolela seabe sa seromamowa mo go ageng tšhaba ya lefatshe leno. Seromamowa se na le karolo e tona thata mo go ageng setšhaba. Lentswe a ke la moemedi wa lona pele ne le goroga ka ntata ya sone seromamowa le ukwa gore kgantsa lona a le morumila ko parlamenteng a ke kgosi a ke ko counseling kana ke kae hape hela ko le ka ben le rumile motho teng seromamowa le ukwa ka sone gore nya selelo kana tseleng tsone tse di khatlang kana tseleng gore ke tsone tse di le tshwenyang di a goroga di a utlwala mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo go tlalisiwa fa puso e ikeelela go ntsha diteseletso tsa diromamowa mo nakong e e tlang bogolo jang tse di sa direng dipoelo. Tsholofela Tombale, Botswana Television. Re tswa ile gone o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television tsena kwa BOSUPA tsatsing la bobedi a re tswelele. Modulasetilo wa komiti ya ipabalelo tseleng ko gantsi mme le ya Mondia a re dipalo tsa dikotsi mo tseleng ya A2 di tsweletse ka go oketsega mme ke kgwetlho mo go bana le seabe ba botlhe gore di ka emisiwa ka tsela e tsiang. A re tsela A2 e kopanya mafatshe a mararo a Aforika Borwa, Namibia le Botswana e le bontlhabongwe jwa Trans-Kalahari Corridor. Ka jalo e tshwanetse ya nna nngwe ya ditsela tse di babalesegileng ka dinako tsotlhe ka jaana e godisa papadisano gareng ga mafatshe. Angela Enosa wa bega. Tsela ya A2 e tlotlomadiwa ka go nna nngwe ya botlhokwa e tlisang papadisano gare ga mafatshe a Botswana, South Africa le Namibia e le nngwe tse di dirang Trans-Kalahari Corridor. Le ga ko mahatsheng a mangwe mo tsamao o sa kgoreletsege mo go kalokalo mono tsela ga e tsamaege ka lebaka la leruo le le sailang. Go botlhokwa tota gone gore ha motho a le ko Namibia le ko South Africa a tsamaya babalesegile le mo gone mo go tla mo Botswana o tshwanetse gore le ena ha a tla heta mo Botswana a ba heta mo tseleng e leng gore e babalesegile. Puisano tsa rona le difamara ba supile ha bana le keletso ya gore tsela e ka tsengwa terata
mme ba re lemotsha gore gone tsela e le ha ne ba kile ba ira maiteko a gore ba ka tsenya terata kgang ya nna gore go na le maphata mangwe a na a supa gore go ka se go kgonagale ka gore go na le motsamao wa diphologolo yaanong rona re le ba ipabalelo tseleng ke gone gore gongwe re tle re bue le our stakeholders gore re kgone go bona gore a mme ga gona tsela e leng gore gongwe re ka bona gore tsela e ka babalesega kana ha le gore ke yone kgang ya terata re tle re ikgatle motlhala re bone gore a mme maphata a maleba ba ka seke ba re thusa ra bona gore bothata jwa gore tsela e ke eng e ka seke e tsengwe terata barui ba dikgomo tsa bone di helelang di thulwa ke dikoloi ba kgona go atlhola 2000 pula ha ba bonwa molato ya thulwa ke dikgomo tsone re ka gore dikotsi tsone ra di attend yaanong mme re kile ra tsa matsapa ra tsamaya go bone ra bua le bone ba disa le banga dikgomo gore ba tlhokomele dikgomo ba le go somarela dikgomo tsa bone ka gore ke botshelo jwa bone ba itshetsa ka tsone ra ba rotloetsa gore a go se ka gatla go nna dikotsi tse di kalo mo tseleng mme se re buile le bone ka sone re kopa le kgakololo ne ile gore ka re itemogetse gore ba di bulela maitseboa e be go ra gore di thula thata masigo ne re kopile gore gongwe ba ka dira e le clustera gore gongwe ba dintshe mo ditseleng ba tsame ba dintsha ka rona re le ba sepodisi ra dintsha tsone barui kgomo ba gakololwa gape go tlhokomela leruo mme ebile ba nne ka nako tsotlhe ba itsemetsa moya ya diruiwa tsa bone mme ne re ka ba kopa gore ba di tlhokomele kana ga go kgonega le bone ba di tswalele di ska tsa bolotswa bosigo ka gore bosigo tota ga bogolo borai kgomo le one ya bo e sa bonale tse dingwe di dintsho yaanong mme ba ba kgweetsang dikoloi bone ga se mo re ka e bang gore le bone ba tshwanetse gore ba thule dikgomo tseo ka gore di mo tseleng koloi ha o e kgweetsa re dumela gore ka nako tsotlhe wa bo bona o le motho o tshwanetse a tsamaya ka lebelo le le lekanetse le leng gore e ka re kgomo wa go e bona o bo o ka e skwa ithula le matshwao mo tseleng ya rona a teng a supang gore tlhokomela ela tlhoko go na le dikgomo bogolo jang ka gore gone ga le ke mahodiso a bone re sa le ho dikoloi tsa puso le tsone tsa boditsentswe itlhole le ntšhotšho mme ka dikotsi tse e leng gore di a diragala di ama dikoloi tsa goromente mo gore supetsa gore le tsone re di bee leitho gore a mme a they road worth yaanong maikalelo a gompieno ke gone gore re lebagane le dikoloi tsa goromente gore a mme le tsone ga di tsamayana di pegile ba direla puso di pegile dithuto tsa goromente a mme di babalesegile a they road worth gore di ka tsamaya mo tseleng le gone hela re itemogetse gore se sengwe se se amang ke gone gore dikoloi tsa goromente o ka ithela le gore di a amega mo borukuting tse dingwe re setse re lemogile gore ke dikoloi tse e leng gore ga di na di-number plate tse dingwe ke dikoloi tse e leng gore motsamao wa tsone ga se o letlelesegileng di-logbook di sa saeniwe barui kgomo ba ne ba kopa gore terata e agiwe mo tseleng e yakang gantsi go rarabolola seemo mme hela ba tlhalosediwa ga kopo a bone e tla sekasekiwa go bona gore ga nke e diragadiwe mo isagong Angela Enosa, Botswana Television, gantsi mosekisi wa Veronica Kgopolelo yo lebisitswe melato le meraro ya go ikgatholosa tlhokomelo ya ngwana wa gagwe ka go mo tlamela ka tsotlhe tsa ditlhokang di akaretsa go nna le bonno jo bo siameng diaparo dijo le botsogo le gone go phuaganya ngwana mo diateng tsa motho o sele o tlhaloseditse makaseterata wa kgotla ditsheko ya Broadhurst mme o nkarabile Mokone fa ipona molato mo melatong yotlhe ya e lebisitsweng mosekisi wa o buile se fa na itshupile fa pele ga lekgotla o nkutlwile Thamage wa bega Veronica Kgopolelo wa dingwaga di le 32 o lebisitswe melato e le meraro e amang go palelwa ke go tlhokomela ngwana wa gagwe le go mo phuaganya mo mothong o sele gore a mo tlhokomele. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla mo molatong wa ntlha Veronica go belelwa e rile ka kgwedi ya Phukwi ka ngwaga 2020 go kgaolong ya extension 16 mono ga borone a palelwa ke go tlamela ngwana wa gagwe ka dijo le diaparo le tsa botsogo ga mmogo le go phuaganya ngwana mo diatleng tsa motho o sele le go se supe kgatlhego epe mo ngwaneng. Dipampiri tsa lekgotla di tswela di supa gore mo molatong wa bobedi Veronica go belelwa e rile ka kgwedi ya Phalane ka ngwaga 2020 go kgaolong ya extension 16 Broadhurst mono ga borone a palelwa ke go tlamela ngwana wa gagwe ka dijo le diaparo le tsa botsogo ga mmogo le go phuaganya ngwana mo diatleng tsa motho o sele le go se supe kgatlhego epe mo ngwaneng.
kgatlhanong le section 56 subsection 2 a b and c ya molao wa bana cap 2804 mo melaong ya Botswana. Veronica Kgopolelo o lebisitswe gape molato wa boraro o go belelwang e rile ka kgwedi ya Seetebosigo ka ngwaga 2021 ko kgalong ya extension 16 Broadest mono Gaborone. A palelwa ke go tlamela ngwana wa gagwe ka diaparo, dijo le tsa botsogo ga mmogo le go phuaganya ngwana mo diatleng tsa motho o sele le go se supe kgatlhego epe mo ngwaneng. Ba bosekisi ba tlhalositse lekgotla fa ba wetse tlhomiso tse di tseneletseng tsa melato e meraro eo. Mosekisi wa Kgopolelo o ne a tlhalosetsa Makastrata o Nkarabile Mokone fa ipona molato mo melatong yotlhe ya e lebisitsweng. Makastrata Mokone o ne a laola gore mosekisi wa a tswelela tshegeditswe mo kgolegelong mme a isupe fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 4. O Nkutlile Thamage, BTV News, Gaborone. Ya kwa bokoni jwa lehatshe le ra di konatella me khanyone ya re tona wa dipalamo le ditiro tsa setšhaba re Eric Molale a re puso e ntshitse 95 million pula go aga tsela ya Mmadinare Robela le Damtšhošena. Company ya Ocean Cables ke yone re letseng tiro eo gore e ka isimolola. Karabo Molosi ka pego. Tumalano eo e diretswe mo kgotleng go tlhomamisa gore e direlwa mo pontsheng gore morafe o nne le kitso ka ditlhabololo gore di dirwa ke khamphane efe mme segolo thata e le go jwala moa wa tirisano mmogo le neelano gareng ga botlhe ba ba amegang mo go tlhomamiseng gore tiro e dirwa ka matsetseleko mo nakong e beilweng le madi a dumalanweng. Mme ke re go lebogela gape thulaganyo e o e dirileng ya tsatsi jeno ya gore o tlo go saenela kontraka gape le ga ba Mmadinare o ba šupentsa gore kgotla e ha kae ha ba na le mathata pele ga mathata a itlha ko go wena a re lebaganeng e seng a re hitile kgotla e teng. Re dira jalo ka mabaka le mantsi ebile re ithutile sengwe ha ntse re tla re dira ditiro tsa ditlhabololo. Re tshwanetse ra lo lemotsha gore borakonteraka ba tla mo motseng ba tla ba tshotse madi a puso go lo direla ditlhabololo ga se madi a bona ba ba hirile yaanong gona le tsamaiso ya ka ha madi a puso a tshwarwang ka teng le a dirisiwang ka teng mo setšhabeng. Setšhaba se tshwanetse go nna le boikarabelo ya go bona gore madi ao a dirisiwa ka go tshwanetseng ka teng. Re gorogile Relation Cables re utule tiro e simologa mo kgoteng e helela mo kgoteng. Economic Inclusion Act tota le rona hela ga re kopa tiro mo governmente ke dingwe tse re di kanneng ka tsona ra itse ga le mo Damtšhošenai re hira bo Damtšhošenai ga le mo Damtšhošenai re rola bo Damtšhošenai robelela hela jalo Mmadinare hela jalo ke letso go gore tota hela re togoletse la sena la ruri. Tiro yeo ya akaretsa go shwahatsa tsela e tsenang mo motseng wa Mmadinare ya selekanyo sa dikilomitara di le 14 go tswa fa e kgaoganang teng le ya Silibe Phikwe Serule, tsela ya dikilomitara di fera bongwe go tsena mo motseng wa Damtšhošena le tsela ya dikilomitara di le 43 e go kaganya Mmadinare le Robelela. Nna ke na le ditlhabololo tse di diragalang gompieno di le 27 go simolola ka sa CCP go aga dikgota go simolola ka go aga police stations go ditsela internal roads. Nna ke le mo palamente ke le mole I'm happy, I'm ticking the boxes. Mmadinare is going to turn into a construction site. It's a given. Ditsela tse di dirwang mo metseng ya Mmadinare, Damtšhošena le Robelela ke bontlha bongwe jwa metseletsele ya ditlhabololo tse puso e di dirang go ralala lefatshe leno ka maikaelelo a go tokafatsa matshelo le go godisa itsholelo. Karabo Molosi, BTV News, Mmadinare. Wetsumolotsana o monna tjana o ke ona o thobisang kgaitsedi ya ke Liza o Seking
gore a go fetsa metshameko ka maatlametlo kgaitsedi ya motho right erra ke ntse ke utlwa bua bontle ka seroma moa gore se thusa go isa melaetsa ko kgakala mme ke a belaela gore ha re ka tlhodumela re ka itlhela di-footprint tsa gago go kongwe ko teng mo seroma moe ke kopana le sone 27 years ago oh wow ke le go tirelo setšhaba ke begata tiriso ya re kgamore dio Botswana ke na le bobampeile sehube ke kwalla Daily News re simolola ka seroma mowa ha ke kwalla Daily News ke tobetsa kgatlakgobe ka telex go sena di-cell phone go ntse jalo raetse le nna ga o mtebile o mpona ke le ha se kile sang tshwara sa mmobuda sa seroma mo o bua mo go so kgaitsedi ya motho ke itumela thata motho a me ke itumela ke re ba tshwaretse yana tsa metshameko ba go emetse gore ba hetso tla ke go leboga raetse wetso le nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ya ke a boletse na ke bidiwa laeza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao tse di reng setlhopha sa Joining Galaxy se tla tshamekela go etla phenyo ya go nna baeteledipele ba loko ga ba ka fenya setlhopha sa Traffic mo motshamekong wa bone wa kamoso o tla tshamekelwang kwa lebaneng la Obed Itani Chulume Stadium kwa Francistown ka nako ya bosupa a rutlwe pego ka tlamelo montshosi banna ba moepo wa ditemane ba etela sa Machimiyenga ba hemela godimo sa township rola screen le 32 go tswa mo diphenyong di le 10 maleka le mabedi mme ba letlhegotse ke o le mongwe go tswa mo metshamekong e le 13 dintlha tse tharo di tla tlhomamisa fa setlhopha sa ga Morena ra Morebodi se sutisa sa popa kwa setlhoeng sa loko go kokoanya dintlha di le 35 mo motshamekong wa bona wa bofelo wa league le sa garipala dinaledi ba notile Sua Flamingos ka 1-1. We are playing a very competitive team, but I think we have always been trying our level best to compete. We'll try our best to make sure that we compete again. There will never be a stage where we'll complain about being tired because of too many games. This will be our, I think, 7th match, if not the 6th match in 15 days. So you can understand the pressure and the program in itself. It's very demanding, but we will try our best to push and get the positive results. And as I always say, we are very lucky as Joining Galaxy to have the types of players we're having here, players who wants to compete, players who demands more from each other. I still believe that we'll do the same again tomorrow. Fight for a maximum points and try to win the match. Traffic mo letlhakoreng le lengwe ba amogela Galaxy ba le mo maemong a bosupa ba kokoantse dintlha di le 20 morago go fenya metshameko e le 5 le go tshameka maleka le 5 mme ba latlhegetswe ke metshameko e le 3 go tswa mo metshamekong e le 13. Setlhopha sa Gafile Makhwengwe sa amogela sa Galaxy se tile moko morago ga go garaswanya Madinare Aces ka dino tse 5-0 mo tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 42. We will play a cautious game, then we take the game to them from time to time. We know them of pressing the opponents in the first half and fading away in the second. They come at you, so we are prepared for that. We'll have to match them pound to pound, and we'll see the battle of wits that will emanate from the technical bench assistance. Mo makgethong a mararo bobedi jo bo kopane setlhopha sengwe le sengwe se fentse gangwe mme di bo di palelana ka maleka gangwe. Motshameko o rulaganyeditswe nako ya bosupa bosigo kwa lebaleng la Obedi Itani Chulume. Tlamelo Montshosi, BTV Sport. re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Sankoyo Bushbucks se ragetswe kwa ntle ga kgaisano ya Orange FA Cup morago ga go latlhegelwa ka dino tse 3 go tse 2 kgatlhano le Santa Green kwa lebaleng la metshameko la Maunka Matlhatso a rutlwe pego ka Maretha ka Isara. Sankoyo Bushbucks ba ineng ele bone benggae ba notilwe ke Santa Green ka no tse 3 go tse 2 mo motshamekong o neng o tetse ditiragalo. Fela baeng Santa Green ba bo ba tshwere ketapele ya dino tse 2 go ile nngwe pele fa dithopa di a go ikhutsa. Ya re karolo ya bobedi e simolola ga nna thakathakano jaaka batshameki ba le bararo ba Santa Green ba fiwa dikarata tse dikhibidu morago ga go gogagogana. Ngurungu ya iponna nno e le nngwe ka thago ya penalty morago ga thakathakano eo. Re sa le 4 motshameki o gaisitseng o ta rongwang Tumulang o igapetse madi a kana ka sekete sa dipula le sejana.
ne re be re ka thatela go training coach o ne a re bolela re kana team e mala spirit le anong e tota e relaxa re tswa kwa yana go tshwanetse ra phela pressure mo go yona le ko lebaleng hela ne ke be re ka thata ba itse ba shimana ne ke nna ke ta ha go te ha for sima ka for ne ke nna ke ta ka for go training ke siana mo maseki ke ba tampho ne tota yone ne ke ntse ke e bata so se re dirile ne re le ka gore ka bojothe especially first half block shift and block are defenders sente la ka utwa ka ne ke ntse ke ba bua ke ba ra no are ba defenders nte ta re go ngonyana hali ke gone ba ta nnang le laps ba ta re ke team eno gore ke le mo le second half ne ate itile ena le go noka bolonyana mo go botoka but hela we kept the focus. They knew how we play, so one ka level they came here to frustrate us. I think that's why gongwe re heletse gongwe re lose match or nothing. So my boys got frustrated ka do gongwe tse ile tota ke tsa konte ha tsa mo lebaleng, you see se mo tse go nna le dio tsa konte ba sema ba go gwana hare ga dipala which I feel as it was a football, you understand. Sethopa sa Santa Green se tswelela pele morago ga phenyo fa loeto la sethopa sa Ngurungu la Orange FA Cup le tile ko bokhutong. Maretha Kaisara, BTV Sports, Maung. Kwa bokutlong company ya Vunani Fund Managers e rotloeditse ka boedietsele ya ngwaga le ngwaga ya bomme ba ba mo metshamekong ke gore annual Botswana Women Sports Awards ka 600,000 pula sebaka sa dingwaga tse tharo a rutlwepego ka Victoria Dikgang ana le boithatelo mo aloleng. Mogolwane wa tsa kgwebo wa Vunani Fund Managers o bakeng Musinyane o tlhalositse fa ba ipela ka go rotloetsa metshameko mono gae jaaka ba setse ba kile ba rotloetsa setlhopha sa go thuma sa Propeller Swimming Academy ga mmogo le setlhopha sa mabelo a dibaesekele sa Team Swift ke ka moo ba sa iponang tsapa go ya manokeng ka boedietsele segolo jang ka e rotloetsa tekatekano ya bong. Annual Botswana Women's Sports Awards, an initiative of Inside BW Women's Sports, executed in collaboration with Women in Sports Botswana, WASBO, certainly provides hope and encouragement that one day Botswana will be counted among the countries that have prioritized excellence and equality in sports. And for that, we want to say well done to the organizers of those awards. Mokamedi wa company ya Inside BW Women Sports ba ileng bone ba rulaganyi ba ka boedietseletse ke segoki o itetse le go fitotloetso eo a re ya go tokafatsa le go tlhabolola selebego sa tsone. I don't think we had to convince the team, for them to be part of last year's, activation. We literally just sat with them and we told them that this is something that we're doing. We have found a gap that we believe if we come together as a team, collectively as different stakeholders in our country, we have the greatest opportunity to close the gap that is there in terms of, one, recognition of women athletes and administrators, and two, rewarding excellence in terms of between men and women in the different sporting fraternity. We hope that there is a better future for sports, especially for women, and I eagerly anticipate the evolution of these awards in the next 5, 10, 30 years, God willing. I'd love to see this go so much more further and keep getting bigger and better every year. Each time I give a talk or speak to a gathering for sports, I make note that the government cannot do it alone. Ka boedietsele e tla bointshegediwa lekgetho la bobedi kgwedi e tlang e le 23 morago ga go simololisiwa ngwagola monongwaga e tla bo e fetotse leina go bidiwa Vunani Annual Women's Sports Awards. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Petso pego eo ya ga Victoria Dikgang ene ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di gone yala jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke ka giso Benson Puthego o eme sentle gore ga kolla gape dintlhakgolo tsa rona raitso re ke tsa gore re tla kopana mo letsatsing la kamoso ke lebile sebata seo kana konopo ya folaga ya Botswana ke rata thata e ra mo go wena ya ka e beile mo sebubeng kgaitsereke ra gore ke nne le pride ya gore ke Motswana ke mo Africa e bile le gone gore le hatsile ke na le karolo ya gore ke ka lisa go pele ka se semane patriotism par excellence jalo kgaitsereka
khaitsedi ke ka bontenyane le go ratela hasela Botswana re mo le bothata khaitsedi ke laiza o se keng ka mata metwa gala mo pegong ya go ya dikgantsa metshameko mme re pele re kgaogana marwe gape re le ditlhogo tsa thudumaneng ya labobedi Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa mogetse baemedi ba mafatshe a Seychelles, Lesotho, Cyprus, Indonesia le the Gambia. Wale se seromamowa se bolelwa se santse se le botlhokwa ga la thata mo go anamiseng mananeo le dikitso jalo. Memo go tsa metshameko phenyo ha ile gore ka nna teng ya Johaneng Galaxy kgathanong le traffic matšhiminyanga ka moso e ka ba thusa go nna kwa setlhoeng sa loko ya BPL. Wetso magompieno ke go time tsa maemo a bosa mme ka ile ka go le nteng ga go le bollo o no metsi ha e komakoma o nne ka hatla se ga marulelo morulimi morui ene o tla o ba letsogo a itumela nyenya re ska ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole maikutlo re fetole megopolo le dikakanyo re tere phaphamise hatsi le la rona la Botswana ka go rialo moroka o sita ka pula a nne kagiso magwele asingalonganiwe se malopa makulu bugwele gweswikiri bugwele gwemoyo mapapu kankiri kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zvitangunudza mbili kulecha tutafojo kutapudza kumwa busukwa kwakapindilila kuja zvejiwa zvakalilizanila atichengeteni mamuko edu nlaetsa oyu nohisigwa nebe napha is taking significant step towards inclusivity by empowering students with cognitive disabilities. This initiative aims to provide opportunities and support for individuals with cognitive challenges, hence fostering an inclusive educational environment and paving the way for their success in higher education. Let's take a look at the following discussion. This forum was an idea that started 2 years ago by Botswana Council for the Disabled, where, like you just announced, I'm the assistant PRO. And we held the first one in 2022. The second one was held last year in Limpopo University on the 9th of November, which was encompassing or involving all tertiary education schools. And GTC reached out to us as Botswana Council for the Disabled and said, listen, we want you guys to cater one for our